We have been working these last 2 days on the book itself, Peer Ponder Play, that has been created by Sphere and CPB Foundation. And we are working on ways that we can integrate the book filled with art-based activities in an everyday classroom in schools, and also working with teachers to try and bring in a more artistic and a more creative lens towards everyday classroom management and everyday classroom planning and even pedagogical practices. நமக்குள்ள என்னென்ன திறமைகள் இருக்குது அப்படின்றத வந்து வெளிக்கொண்டு வரணும் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருந்தாங்க. வரும்போதே நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தது என்னென்னா, ஒரு இடத்துல உட்காரக்கூடாது, அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றி நிறைய கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத தான் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஸோ என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் உண்மையிலேயே அது வந்து ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. We are here at Learning Links Foundation, an endeavor by Ashok Leland to take and make art accessible and education accessible to students across India. During the course of the workshop, we have empowered these resource people to understand the importance of art and art integration. Introducing arts and culture into schools will empower these students to have a holistic education. இந்த ஒர்க் ஷாப் மூலிமா ஒரு துணை புரிகிற கருவியாக இருக்கும். ஏன்னு சொன்னால் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி பேஸில் கொண்டு போகிறதுனால மாணவர்களுக்கு நிறைய அடுத்த கட்டத்துக்கான வயதுக்கு ஏற்றவாறு படிப்பு திறன்களை உருவாக்குவதற்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த ட்ரைனிங் மூலிமா வந்து அவங்கள வந்து எஜுகேட் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை வந்து அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். பர்சனல் லைஃப் ஸ்கில் எல்லாமே கொண்டு வரலாம். The Chennai Photography is really done a good job in the past, and they are also doing now on the arts and culture program. The arts and culture program, I just realized that how it's going to help the children is really amazing, because from the way I attended this training session here, from there I could see that how the children know about their anatomy of the body and how it can be taught upon to the children. Definitely through art and culture, they'll be able to find out many more hidden skills of the students, and definitely this is going to help them out. We are hoping that this is going to benefit hundreds of different teachers across the schools that Learning Links Foundation is working in, and we hope to bring it to as many more people as possible.